Okay, so the last day, when we last met, we had actually worked out a part of Landau's theory of the two-fluid model. Let me just remind you briefly the situation. Even before Landau, Tisa and London had talked about the two-fluid model. What Landau did was to put the two-fluid model on more concrete footing by actually treating the superfluid quantum mechanically and deriving a fluid flow equation from there. So first of all, what we have already seen is the following. The superfluid, or not really superfluid, the helium-2 below the transition can be thought of as two distinct fluids together. That is, its entire density can be thought of as partly the superfluid density and partly the normal fluid density. That's rho s plus rho n for you. And the current of flow of this density would also have two parts, one for the flow of the superfluid, another for the flow of the normal fluid. And because overall mass is conserved, you are going to get del rho del T equals minus divergence of J, which is, of course, a continuity condition. It is a general two-fluid theory. In addition to this, what Landau managed to do was talk about a macroscopic quantum state and identify the phase of that macroscopic quantum state, or rather the gradient of the phase, with the velocity of the superfluid. So he had this result. And by using the Schrodinger equations for this macroscopic quantum state, what we finally managed to prove is something like this. Uh, the Eulerian derivative of Vs, this is of course a vector Vs, that is del Vs del T plus Vs dot grad Vs. This worked out to be from the Schrodinger equation. Remember that at this point, no fluid dynamics was actually assumed. The moment you write down the Schrodinger equations for an effective potential given by minus gradient of mu, by effective potential given by mu, this is what the equation ends up looking like. I hope all of you remember this part. Any questions about this? If not, let's move along. This equation already looks very much like the equation of motion of a fluid, except that in an equation of motion of a typical fluid, what you have is things like this. You have density rho times dvs dv dt, this Eulerian derivative, is typically negative of the gradient of the pressure. So you typically have a term like this, density into dv dt. In a typical fluid flow, you have minus gradient of pressure. In addition to this, what you have is a term which would cause dissipation. Remember, we talked about this earlier. Whenever you have a gradient-like term in the force, that term essentially is a conservative force. That means it will not lead to any overall decrease of the energy. But in real fluid, there are also dissipative terms, and you get an equation like this. That is, you take the density of the fluid, multiply that by the Eulerian derivative of V. In a real fluid, you get something which looks like this: minus gradient of P plus eta, which is the coefficient of viscosity, times Laplacian of V. This basically the reason why you have a Laplacian of V sort of should be understandable, or actually you don't. Sorry, I don't think you have a Laplacian of V. You can't. This is not. What you have is the gradient of V square. Sorry. The gradient of V term basically is what causes the friction between layers,
and the rate at which this changes the momentum is proportional to that times the velocity. So you get an extra piece here. So this is typically what happens in fluid dynamics, and this equation is called the Navier-Stokes equation. Okay, I made a mistake. I think I had this right the first time around. This is what you really have. This is standard from fluid dynamics. Is in fact one of the most important equations in physics, all of physics, because fluid dynamics is a very, very important topic. Although it's not really covered in that much detail in a standard BSc or MSc course. So this may not be very familiar to all of you. But I think you should be able to get the idea about what this equation comes from. I can't really derive the whole equation right now because that will take too much time. The basic idea is this. This is basically like the mass times acceleration term. Of course, mass per unit volume times acceleration term. This is the force term. Okay, pressure. Why is okay? Can you tell me why is the force term like minus gradient of P? In particular, why is the gradient of the pressure there? Okay, of course, the wrong place for the arrow. P is a scalar. Gradient, of course, makes it a vector. So, any idea why this is minus grad P? Yes. Why is the force indirect force like gradient to the pressure? That's the question. It actually be pretty easy to figure out. After all, you're talking about the force acting on a small volume of fluid, right? Now, if you look at this volume of fluid, and if this were in a situation where pressure is uniform, same throughout, would there be a net force on this volume? You understand the question? No, sir. Let's hmm? You need to know, sir, that hopefully is the answer to the previous question, right? What is the net force? 0. If the pressure is constant, 0. Because there's equal pressure from all sides. So basically, it's the radiation of pressure which causes a force to occur. Okay. Of course, you might say pressure is not related to the force. Pressure is not directly the force. It's force by unit area. But basically, gradient of pressure will give you the force per unit volume. Remember, this is density, not mass. Okay. Now, this has nothing to do with superfluidity. This is a general equation for all fluid flow. This is just Newton's second law effectively. The only major change here is that instead of using del V del T, you have to use the Eulerian derivative. I hope you all remember why you have to use the Eulerian derivative. And then that has to be equal to effectively what is the net force acting on the piece of fluid per unit volume. And gradient of pressure is negative gradient of pressure is just that. Negative gradient, why negative? Simply because if the pressure is larger when x is larger. So that means this face has a bigger pressure than this face. You're going to get a net force to the left, right? If the pressure increases with position, then the force will be against towards the direction of decreasing position. And this term essentially talks about the viscosity, viscous dissipation. So there's a net viscous force acting on the fluid. Okay. So this is just background from fluid dynamics. So far what we have is we have an equation coming from quantum mechanics, basically using Schrodinger equation for the superfluid part, which essentially looks very similar to this, except for the fact that it doesn't have dissipation part. There's only a gradient. And also the gradient is not the gradient of pressure, it's a gradient of mu by the mass of the superfluid particles. Because in this case, superfluid particles means Liam form. So how do we connect the two? First of all, we want to connect this gradient of mu, the gradient of the chemical potential, with the gradient of the pressure, which is what you would get in the physics.
in a fluid dynamics equation. For that, what we have is this relation, the way in which you was introduced to us in thermodynamics is this. And we also had this result. I hope you remember all of this. The first one is the general definition of, well, first, basically, is the extended first and second law of thermodynamics. And the second one is what is called the Gibbs-Duhem relation, which essentially follows from the fact that U is a homogeneous function of EV, of S, V, and N. So from these two together, what you get is this quantity, S dt minus V dt plus N dv equals 0. This is also called the Gibbs-Duhem relation. It's basically equivalent to the state. And therefore, d mu, the change in the chemical potential, works out to be V over N dp minus S over N dt. Right? This is thermodynamics. So if this is true, the rate at which mu changes, the infinitesimal change in mu is always proportional to change in pressure and change in temperature, with V by N and S by N as overall constants, then it follows automatically the gradient of mu. Remember, d mu is basically grad mu dot dr, right? If you move from one point the fluid to a neighboring point to a distance dr, the change in mu will be given by this. And this relation tells you that grad mu has to be equal to gradient of pressure minus S by N gradient of temperature. So one good thing, at least, we already have the grad of mu in the equation for the superfluid. We can see that the grad of mu can actually begin to look quite a lot like the gradient pressure, which is what is there in the fluid flow equation. Okay, so once again, we have to be clear about what we are using. This is basic thermodynamics, nothing else. And this equation that we had, this one, is just simple, not so simple, but just quantum mechanics, right? Once you assume that your fluid, the superfluid part of helium-2 is in a single macroscopic quantum state, which obeys the Schrodinger equation. The Schrodinger equation itself will give you this. Okay, so now that we have this, what we are going to get is the following. dvs dt this is what we had, but now we put in what we had just found out about gradient of mu and m. You will get minus p by n m grad plus h by n m grad, right? That's because grad mu we worked out just a while ago is b by n grad p minus h by n grad. Now, let's try to understand what these quantities are. What is this thing? N is the number of entities, in this case, number of atoms of helium-4. M is the mass of a single helium-4 atom. So this Nm by V, the denominator here, what is this quantity? Can anybody tell me what this quantity is? Just go by the definition of these physical entities. V is the volume, N is the number of atoms, M is the mass of an atom. So what is Nm by V? Density. Number
Yeah, that's just the density, mass density actually. Nm is the mass, but dividing that by the velocity, by the volume. So this is minus 1 over rho grad P. Now what will this be? This quantity is S by Nm. S is the entropy, of course. So this is the entropy per unit mass, right? Nm is the total mass of the fluid. S is the entropy. S by Nm will be the entropy per mass. So that's what we are calling sigma. Sigma is S by Nm, meaning entropy per mass of the fluid. So now, there's one equation, at least this equation was superfluid, is usually written in this form. You multiply both sides of the equation by rho s, density of the superfluid, and you get this. So this equation already looks very much like a fluid flow equation, except for two things. First of all, in a fluid flow equation, you would typically expect this to be minor gradient of pressure. Here, all you're saying here, with this factor rho s by rho, is a fraction of that force acts on the superfluid. The rest, of course, acts on the normal fluid. So that is why you don't have the entire minus grad 4p acting on the superfluid part. You also have you have a small fraction of that. Not necessarily small, but a fraction of that. But you also have another term which is quite interesting, which tells you that if you have a gradient in temperature, a temperature change within the material, it actually also behaves almost like a force term. In fact, it behaves like a force term. Just like gradient of pressure can make a fluid flow, gradient of temperature, which is of course common from our daily life experience, that if you have a change, variation in pressure, fluid will flow from high to low pressure. This actually tells you that grad T, this essentially tells you that if you have a variation in temperature, then also fluid will flow, superfluid will flow. That actually is quite interesting. And in fact, it's at the heart of some very nice phenomena which does not happen in other systems. Okay. So any questions about this so far? If not, let me now again summarize whatever we have done so far. We have rho is rho s plus rho n, J is rho s vs plus rho n vn, and del rho del t is minus dj. This part is standard. The new thing that we have obtained now is rho s dvs dt, which is of course del vs del t plus vs dot grad actually on vs is minus rho s by rho gradient of pressure plus rho s sigma gradient of temperature. Now, as you have just said, this looks very much like the Navier-Stokes equation for a fluid, but in a two-fluid model, of course, the net force does not act on just the superfluid; it acts on both. So, fluid dynamics, the equation that I alluded to at the beginning, the Navier-Stokes equation, which comes from fluid dynamics, for a two-fluid system, will behave like this. This is the net rate at which momentum is changing as you follow the fluid along. Notice that these are both
Eulerian derivatives, but they are different derivatives. For the superfluid flow, you have to use Vs dot grad. For the convective part of the rate of change of momentum, for the normal fluid flow, you have to use Vn dot grad. So that's a big difference. But putting these two together, you do get minus grad P plus eta n. And this is the big difference from the previous case. For a fluid, we said it's minus grad P plus eta Laplacian V. That actually is still true here. But I've just written eta n Laplacian Vn and not eta Laplacian V, or not things like this. Can anybody tell me why I did not write this term? Yes? Why I just wrote this and not this term? This term wasn't written down and it is not there. But why is it not there? Any ideas? What does this term tell you? It tells you the rate at which this is eta n basically comes from the dissipative force which acts in a fluid when different layers of the fluid move with different speeds. Does that tell Yes, you sir. why this Superfluid term has is not there? there The is no superfluid dissipation in has no superfluid. viscosity. Yeah. So the superfluid has no viscosity. So this term is not there simply because the viscous dissipation will be there only for the normal fluid part. Okay? But now, this is what follows from fluid dynamics. And this equation is what we have found basically from quantum mechanics, this top equation. Okay? But this tells us that you have two fluid-like equations for the superfluid part and the normal fluid part separately. One of them is simply this. Okay, I'm just repeating that, but let me just write it again. Del Vs del T plus and from the fact that this is the equation which the overall fluid must obey, after all, this is nothing but Newton's second law applied to this two fluid system. What you see is that the normal fluid also obeys an equation of its own, which is like the same. Okay, can you tell me what the normal fluid equation will be like? These two terms added together gives you this. Tell me what the normal fluid equation will be on this side. Minus rho n For by rho. example, will you have a grad Peter? Hmm? Minus What? rho n by rho grad. Yeah, it's Minus minus rho rho n n by by rho rho grad P. Hmm. Okay. Then and rho this term will be grad there. T term will be. Yes, sir. This term will be there. But this term will also be there because it will have to come with a negative sign, right? Because the two together, when you add the two together, overall equation for a normal for a fluid, that doesn't have any term which depends on variation. This is not just Newton's second law, remember. This side is just the force per unit volume, right? Force occurs because there's a change in pressure and because there is a velocity variation which will cause this viscous force. What we have obtained, on the other hand, is if you look at the superfluid part and the normal fluid part separately, then effectively the gradient of temperature will also act like a force.
Okay, so gradient of temperature can also cause flow of the object, which is actually going to be very, very important for many of the processes that we are going to talk about. And before we wrap up these set of equations, one more equation which is very important, which actually comes from the fact that, first of all, we already know that superfluid flow is dissipation less, right? Which means that it is reversible. Okay, because if there is no dissipation, there is no energy lost in the system at all. You can also run the thing in reverse. Now, if something is reversible, then it conserves one physical quantity. What is that? Which physical quantity is that? Entropy. Entropy, exactly. So entropy will also be, just like mass is conserved, entropy will also be conserved if it had been superfluid flow. But remember, helium-2 is not just the superfluid, it's also normal fluid, and normal fluid has energy dissipation. However, we have already seen that the force in the normal fluid is proportional to the Laplacian of Vn, right? And if you have a force, it's going to cause dissipation, but dissipation is proportional to power. Rate at which dissipation occurs is force dotted with velocity. So basically, the dissipation will depend on velocity squared. The force itself depends on the Laplacian of the velocity, and on top of that, the rate at which energy is dissipated, that's basically that dotted with velocity. So square of the velocity occurs in that expression. So as long as motion of a fluid is slow, okay, if Vn is very tiny, and we are only going to consider slow motions of the fluid, if Vn is slow, then even in normal fluid flow, you can ignore the dissipation. Okay, so this density, remember sigma is the entropy density, entropy per unit mass. So when you multiply that by rho, you get the entropy density. We expect helium-2 flow to be almost entropy conserving, although it's not exactly entropy conserving because of the fact that the normal fluid part does have some dissipation. But at least if you ignore the dissipation, because Vn is small and therefore its square, which the dissipation depends upon, is even smaller, this thing is going to be a density of a conserved quantity. And just like every density of conserved quantities, it obeys the continuity equation minus divergence of the current of then entropy. Okay. But now, one very important point: how much entropy does a superfluid carry? And for that, we have to go back to statistical mechanics. What is the connection between? What is the definition of entropy statistical mechanically? In thermodynamics, we have an entropy which is introduced as a state function, but that statistical mechanics allows us to connect that to the quantum mechanical properties of the system. What was the connection? Or microscopic states of the system. What is the connection? S is equal to Hmm? kV ln omega. Right. S is S equal is to equal. kV log omega. Right. And now kV is the Boltzmann constant, of course, and you multiply log of the number of states here. Right. But the whole point of the superfluid is the superfluid is in a single quantum state. All of the atoms which form the superfluid fraction of helium-2, they're in a single state, which means for those atoms together, the number of possible states is only one, and therefore the entropy is how much? 0. Zero. So superfluid part actually carries no entropy. Can't.
by its very nature. What carries the entropy is the normal part. So this is actually going to be the flow will happen when the normal fluid moves from one place to another. When the superfluid moves from one part to another, it carries no entropy with it. So the entropy current density, which is the entropy density into the velocity, it's actually entropy density into the velocity of the normal fluid because there is no entropy density or for the superfluid part. Okay. So these are the basic equations that we have in the two fluid model. This one basically simply saying that there are two parts to the fluid which together make up the intensity and they flow independently of each other. That is why you have total K, which is rho s Vs plus rho n Vn. Mass is conserved, therefore you have del rho del T equal to minus divergence of J. And then fluid dynamics gives us this equation for the two fluid system. And this is just plain fluid dynamics, nothing to do with superfluidity, except for the fact that it is being used for two different fluids moving together or moving being present together in the system. Then quantum mechanics, basically Landau's work gave us this equation, and therefore using the Navier-Stokes equation, we got another equation for the normal fluid, which looked very similar, except looked like the Navier-Stokes equation, except for the presence of this term. And finally, if we ignore the dissipation of energy caused by the normal fluid flow, by assuming that the normal fluid flow is slow, Vn is small, we get del del T of rho sigma is minus divergence of rho sigma Vn, which is nothing but entropy conservation. So these are the basic equations which actually go in the two fluid model. So any questions so far? We are going to move on to more complicated things now. This is just a basic structure for the theory. So if you have any questions, please ask now. স্যার নর্মাল ফ্লুইডের ইকুয়েশনের সেকেন্ড পার্টটা কেন আসলো ওটা আরেকবার রিপিট করবেন? সেকেন্ড পার্ট মানে কোন সেকেন্ড পার্ট বলছে? এটা সিগমা গ্র্যাড টি এইটা তো হ্যাঁ, এটা মানে this we couldn't do anything much about. See, this is what the equation for a two fluid system is like. This is nothing but Newton's second law being applied to a fluid system. It's saying that the momentum, rate at which momentum changes for the superfluid and for the normal fluid. এটা আচ্ছা ভাই, তো এখানে সুপারফ্লুইড নর্মাল ফ্লুইড না হয়ে দুটো আলাদা আলাদা ফ্লুইড, যে কোনো দুটো আলাদা ফ্লুইড একই জায়গায় থাকতো, ধরো তেল আর জল, তাহলেও কিন্তু এই ইকুয়েশনটা খাটতো। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি নিউটন সেকেন্ড ল, আর কিছুই নয়। ঠিক আছে, তাহলে যেটা হতো যে জেনারেলি দুটো আলাদা ফ্লুইড হলে এখানে দুটো টার্ম থাকতো, মাইনাস গ্র্যাভিটি would have been the force anyway, আর তার সাথে এই ডিসিপেশন ফোর্স যেটা যেটা ডিসকাস যায়, দুটোর জন্যই দুটো আলাদা টার্ম, রাইট? এর বাইরে আর কোনো ফোর্স নেই। এটা ফ্লুইড যখন মুভ করে তার উপর ফোর্স হয় বেসিক্যালি প্রেসারের গ্রেডিয়েন্টের জন্য, প্রেসার ভেরিয়েশনের জন্য, আর ভিসকসিটির জন্য। এখন এই টার্মটা যেমন আমাদের কাছে নেই, তার কারণ সুপারফ্লুইড এর কোনো ভিসকসিটি নেই, কাজে এই টার্ম ইজ নট দেয়ার। কিন্তু এই দুটো যোগ করে আমি কিন্তু এটা পেতে পারবো, আর কিছু পাবোই না, কারণ এটা হচ্ছে নিউটন সেকেন্ড ল। ঠিক আছে, দিস ইজ নিউটন সেকেন্ড ল ইউজ ফর এ ফ্লুইড। এটা কি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এইবার জিনিস দেখো যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করে ল্যান্ডাউ যেটা পেলেন সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন ল্যান্ডেড আপ উইথ ফর দিস পার্ট অফ দ্য টার্ম। ঠিক আছে, এবং সেখানে বিকজ হিজ অরিজিনাল ইকুয়েশন, দ্য Schrodinger equation he had, there was the effective potential energy term, which was a chemical potential. সেখান থেকে মাইনাস গ্র্যাড মিউ বাই এম টার্মটাকে রিরাইট করে আমরা এটা পেয়েছি, রাইট? So we are happy that this is beginning to look very much like this equation, but it's not exactly like this. It has an extra term like this. Right? So in the case of the superfluid part, this came from quantum mechanics. Newton's second law tells us that this term plus this term for the normal fluid has to adapt to this.
এখানে কিন্তু কোনো গ্রেডিয়েন্ট টি টার্ম নেই, কারণ গ্রেডিয়েন্ট অফ টি তো এমনিতে ডেন্সিটি, এমনিতে কোনো ফোর্স হয় না, তাই না? কাজে এখানে কিন্তু এরকম কোনো গ্র্যাড টি টার্ম নেই, যেটা আমার কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করে সুপারফ্লুইড পাওয়ারের জন্য এসেছে। তাহলে ওভারঅল যেটা হবে, এই দুটো যোগ করে কিন্তু আমার কোনো গ্র্যাড টি টার্ম থাকবে না। কাজে সিম্পলি এই দুটোকে যোগ করে যাতে আমি এইটা পাই, এই জিনিসটা, তার জন্য আমাকে এখানে রো এর সিগমা গ্র্যাড টি টার্মটা রাখতে, এখানে মাইনাস রো এর সিগমা গ্র্যাড টি টার্ম রাখতেই হবে, যাতে করে এই দুটো যোগ করে, এই দুটো যোগ করলে এই দুটো কেটে যায়। এই বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। So, এইটা কিন্তু ফ্লুইড ডায়নামিক্স থেকে আসেনি। এটা আমরা মোমেন্ট উই অ্যাজিউম দ্যাট কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইজ হোয়াট ডিসক্রাইবস দ্য সুপারফ্লুইড পাথ, সেখানে অটোমেটিক্যালি এটা চলে আসে যে ওভারঅল ফ্লুইডের উপর যখন আমি ফোর্স দেখবো, তখন গ্রেডিয়েন্ট অফ টেম্পারেচার কোনো রোল নেই। কিন্তু যদি আমি আলাদা আলাদা করে সুপারফ্লুইড এবং নরমাল ফ্লুইডের মোশনটা দেখি, সেখানে কিন্তু টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্টের জন্য একটা ফ্লুইড ফ্লো টার্ম হবে। বুঝা গেল? হ্যাঁ তো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, দিস অ্যাকচুয়ালি কজেস, আজকে আমি যে দুটো ফেনোমেননের কথা বলবো, তো এই দুটো হচ্ছে আমাদের মানে বেসিক্যালি লাস্ট টু topics that we are going to cover in superfluidity. There are many more topics, but we have to put an end to this somewhere. সেই দুটো টপিক, সেই দুটো জিনিসের জন্য, দুটো ফেনোমেনের জন্যই কিন্তু এক্স্যাক্টলি টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Okay, now, so you would agree that the two-fluid model basically makes sense, although the equations describing it may seem a bit complicated. But that's something which you can't help. After fluid dynamics inherently is more complicated than normal point particle dynamics. এইবার ধরো এই যে ইকুয়েশন গুলো, এর কিছু কনসিকুয়েন্স দেখা যাবে। প্রথম কনসিকুয়েন্স আমরা দেখবো, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি সর্ট অফ লাইক এ ওয়ার্ম আপ এক্সারসাইজ, যে সহজ একটা জায়গায় দেখা যাবে। ধরো প্রথম জিনিসটা আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে একটা ইউটিউবের মতো সিস্টেম আমাদের কাছে আছে, এখানে you have two basically containers which contain a liquid helium, and joined by a very narrow capillary, or it could be a tube which is not even a capillary, but it's packed with, say, some kind of porous material, like wrapped tightly with, say, cotton wool, তুলো দিয়ে আটকানো আছে। এর মধ্যে দিয়ে সুপারফ্লুইড ফ্লো করে যেতে পারে, কিন্তু নর্মাল ফ্লুইড ফ্লো করতে পারে না। হয় ক্যাপিলারি টিউব এত ছোট যে নর্মাল ফ্লুইড ফ্লো করতে পারছে না, নয় এত মেটেরিয়াল যে আটকানো আছে যে নর্মাল ফ্লুইড ফ্লো করতে পারবে না। সো হিয়ার only superfluid flow occurs, can flow. আর দুটোতেই সমান পরিমাণে, সমান হাইট অব্দি লিকুইড আছে, লিকুইড হিলিয়াম আছে। এটা টেম্পারেচার টি, এটা টেম্পারেচার, দুটোই টেম্পারেচার টি, আর প্রেশার টেম্পারেচার সব সমান। এই অবস্থায় যদি দুদিকেই সমান প্রেশার থাকে, সমান টেম্পারেচার থাকে, তাহলে সুপারফ্লুইড ফ্লো করার বা নর্মাল ফ্লুইড ফ্লো করার কারণ নেই, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইবার ধরো আমি একটা দিকে টেম্পারেচারটাকে অল্প একটু বাড়িয়ে দিয়েছি, এটাকে টি প্লাস ডেল্টা টি করেছি। Okay, by the way, this is helium-2, not just liquid helium. Helium-2 মানে helium below 2.7 Kelvin. তাহলে ধরো এটা 1 কেলভিনে আছে, এটা কিন্তু 1.01 কেলভিনে রাখলাম। দুদিকে কিন্তু helium-2, এটা মানে আমি টেম্পারেচারটা এতটা বাড়াচ্ছি না যে ট্রানজিশন হয়ে যাবে, দুটোই helium-2 আছে। এইবার একটা জিনিস বলো, এই যে রো, দুদিকে তো সমান রো ছিল, ডেন্সিটি একই ছিল। এখন ডেন্সিটি টেম্পারেচার সাথে পাল্টায় বলে, কিন্তু খুব হালকা আস্তে পাল্টায়। সেটা ধরে নাও যে এই টেম্পারেচার যখন আমি খুব অল্প পাল্টেছি, ডেন্সিটি অফ দ্য ফ্লুইড, ডেন্সিটি অফ হিলিয়াম টু রো, যেটা সেটা কোথায় পাল্টায়,
কিন্তু ডেন্সিটি না পাল্টালে যেটা হবে, যে টেম্পারেচার যেই পাল্টে দেবো তখন কিন্তু সুপারফ্লুইড ফ্র্যাকশনটা পাল্টে যাবে, তাই না? রাইট? মানে খেয়াল করো যে অ্যাবসলিউট যেই ট্রানজিশনটা হচ্ছে, অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচারে গিয়ে পুরোটাই সুপারফ্লুইড, আর টেম্পারেচার ট্রানজিশন 2.7 কেলভিনে সুপারফ্লুইড ফ্র্যাকশনটা 0। তাহলে এখানে যদি আমি টেম্পারেচারটা এখানে অল্প বাড়িয়ে দিই, তাহলে দিয়ে অল্প বাড়িয়ে দিই, তাহলে তাহলে দুদিকের মধ্যে ধরো আমি এটাকে এ সাইড বলছি, এটাকে বি সাইড বলছি, এ আর বি এর মধ্যে সুপারফ্লুইড ডেন্সিটি কোথায় বেশি হবে, এতে না বিতে? এতে। এতে। এতে, রাইট? রাইট, এ will have more superfluid and of course less normal fluid, তাই তো? কারণ রো যদি একই থাকে, রোজ বেড়ে গেলে রোজ কমে যাবে, তাহলে এটার রোজটা বেশি, রো এনটা একটু কম। এটা এটা কম্পারিজনে আর কি, ইন কম্পারিজন উইথ দিস ওয়ান। এইবার নাও দ্যাট ইউ হ্যাভ এ ডেন্সিটি গ্রেডিয়েন্ট, কি হবার চেষ্টা করবে, the fluids will try to flow, এদিকে এদিকে রো ডেন্সিটি বেশি রয়েছে, এদিকে কম, এদিকে রো এর ডেন্সিটি কম, এদিকে বেশি, তাই ফ্লুইড ফ্লো করার চেষ্টা করবে, তাই তো? ডেন্সিটি যে তফাৎ থাকে, এটা কানেক্টেড সিস্টেমে, তাই ফ্লুইড ফ্লো করে সেটাকে ইকুইলিব্রিয়েট করার চেষ্টা করে, তাই না? হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এবার কোন দিক থেকে কোন দিকে কি যাবে, সুপারফ্লুইডটা কোন দিক থেকে যাবে, এ থেকে বিতে না বি থেকে এতে? বি থেকে এতে। কোথায় এ বেশি থেকে আছে বিতে। সুপারফ্লুইড? হ্যাঁ, এতে বেশি আছে ডেন্সিটিটা, বিতে কম আছে। এ এ থেকে থেকে যেখানে বিতে বেশি যাবে। আছে সেখান থেকে কম দিকে, এ থেকে বিতে যাবে, সুপারফ্লুইডের দিকে যাবে। নর্মাল ফ্লুইডটা বি থেকে এতে। না, নর্মাল ফ্লুইড যাবে না, যাবে না, কারণ নর্মাল ফ্লুইড যাওয়ার রাস্তা নেই। যেত, তুমি কি বলেছো, নর্মাল ফ্লুইড বি থেকে এতে যেত যদি যাওয়ার রাস্তা থাকতো, এখানে যদি ধরো একটা মোটা নল থাকতো, তাহলে নর্মাল ফ্লুইড এদিক থেকে এদিকে চলে আসতো, ঠিক আছে? ওভারঅল আমরা খুব একটা তফাৎ দেখতে পেতাম না, আমরা দেখতাম হাইট গুলো একই আছে। তো এখানে আমি একটা ন্যারো ক্যাপিলারি রেখেছি, বা এমন একটা টিউব রেখেছি যে প্যাকড উইথ মেটেরিয়াল which prevents normal fluid from flowing. কিন্তু superfluid can even flow through that. So what will happen? সুপারফ্লুইডটা ফ্লো করবে এ থেকে বিতে, বি থেকে এতে কিছু যাবে না, তাহলে কি হবে, লিকুইড লেভেলটা কি হবে? বি তে বেশি হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি, যেটা হবে যে আমি এখানে দেখো কি করেছি, শুধু টেম্পারেচার পাল্টেছি, কিন্তু টেম্পারেচার পাল্টে যেটা হচ্ছে, এ থেকে বির মধ্যে একটা হাইট ডিফারেন্স তৈরি হয়ে গেছে, বিতে বেশি, তার মানে হাইট ডিফারেন্স মানে অফকোর্স প্রেশার ডিফারেন্স তৈরি হয়ে গেছে, তাই তো? বেশি লিকুইডের হাইট বেশি, তার প্রেশারটাও বেশি। মানে এখানে কিন্তু দেখো ডেনসিটি ওভারঅল লিকুইড দুটোর এক, তার মধ্যে সুপারফ্লুইড পার্ট আর নর্মাল ফ্লুইড পার্ট তফাৎ হচ্ছে। আর যদি আমি দুটো ফ্লুইডকে নড়াচড়া করতে দিতাম, তাহলে কিন্তু এদিকে সুপারফ্লুইড যেত, এদিকে নর্মাল ফ্লুইড যেত, গিয়ে ইকুইলিব্রেট করে দিত, আবার একই হাইট। যেহেতু আমার সুপারফ্লুইড ফ্লোটাকে আটকাচ্ছি না, কিন্তু নর্মাল ফ্লুইড আমি আটকে দিতে পারি, সেরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে কিন্তু এদিকে হাইট, লিকুইড হাইট বেড়ে যাবে, মানে there will be a pressure difference building up. By changing the temperature, I've caused the height of the fluid to change or pressure to change. Right? This is something which does not happen in a normal fluid scenario. You cannot really change the temperature of one side and cause the height of liquid to change. You can. Of course, you can do that if the density changes. ধরো একই লিকুইড দুদিকে রেখেছি, একদিকে ভীষণ গরম করে দিয়েছি, একদিকে ঠান্ডা করেছি, তাহলে কি হবে যে গরম দিকে হালকা হয়ে যাবে, ঠান্ডা দিক থেকে গরম দিকে মেটেরিয়াল ঢুকবে, স্যান্ডার্ড কনভেকশন যেভাবে হয়, মানে জল বা অন্য কিছুতে যেভাবে কনভেকশন ফ্লোটা হয় সেভাবে। তার জন্য অনেকখানি টেম্পারেচার ডিফারেন্স করতে হবে, ডেন্সিটি অফ দ্য ফ্লুইড হ্যাজ টু চেঞ্জ। এখানে কিন্তু ফ্লুইড ডেন্সিটি প্রায় পাল্টাচ্ছে না, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি ফ্লুইড ডেন্সিটি যে অল্প পাল্টাচ্ছে, তার জন্য একটু হয়তো হাইটের তফাৎ হতো। আফটার টেম্পারেচার যদি বাড়াও, তাহলে এদিকটা ডেন্সিটি কমে গেলে
একটু বেশি হাইট লাগবে টু মেনটেন দ্য প্রেশার। এখানে তার থেকে অনেক বেশি হাইট ডিফারেন্স তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, কেন হচ্ছে? কারণ সুপারফ্লুইড ফ্র্যাকশনটা পাল্টে যাচ্ছে এবং সুপারফ্লুইড ফ্র্যাকশন ঠিক রাখার জন্য এই ফোটা হবে। আর অঙ্কের ভাষায় বলতে এটা কেন হচ্ছে না, আমি সুপারফ্লুইড ফ্লোয়েড ইকুয়েশনে দেখি, আমি নর্মাল ফ্লুইড ফ্লোয়েড ইকুয়েশনে দেখবো না, কারণ নর্মাল ফ্লুইডের ফ্লোটা করার উপায় নেই। সুপারফ্লুইড ফ্লোয়েড ইকুয়েশনে যদি দেখি, তাহলে কিন্তু তাতে গ্র্যাড পি সঙ্গে গ্র্যাড টি টার্ম আছে, যেই আমি গ্রেডিয়েন্ট টেম্পারেচার করে দেবো, সেটা কিন্তু in itself will behave like a force and will make the thing flow। ঠিক আছে, এবং এটা বন্ধ হবে কখন? বন্ধ হবে যখন এই টার্মটা জিরো হয়ে যাবে। জিরো কি করে হবে? যদি এই দুটো টার্ম ব্যালেন্স করে যায়, তাই না? গ্র্যাভিটি, এক্ষেত্রে গ্র্যাভিটি মানে তো জাস্ট গ্রেডিয়েন্ট অফ টেম্পারেচার, তো ওয়ান ডিমেনশন হচ্ছে। গ্রেডিয়েন্ট অফ টেম্পারেচার মানে এখানে জাস্ট ডেল্টা টি বাই ডেল্টা এক্স। ডেল্টা এক্স মানে এই দুটোর মধ্যে কতটা দূরত্ব, তাহলে আর গ্র্যাভিটি মানে ডেল্টা পি বাই ডেল্টা এক্স। তাহলে যেটা দাঁড়ালো যে এটাকে শূন্য হতে হলে আমরা কিন্তু গ্র্যাড পিটা, ডেল্টা পিটা চেঞ্জ ইন প্রেশার must be change in temperature into sigma rho, তাই না? সেটা হলে এই টার্মটা জিরো হয়ে যাবে। যতক্ষণ না এটা হচ্ছে, যতক্ষণ না চেঞ্জ ইন প্রেশারটা এত বড় হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুপারফ্লুইড ফ্লো করতে হবে। অফকোর্স যেই তোমার বিতে সুপারফ্লুইড ঢুকে গেল, যত বেশি ঢুকছে তত এই হাইটটা বাড়ছে, মানে এখানে প্রেশারটা বাড়ছে। আলটিমেটলি গিয়ে প্রেশার ডিফারেন্সটা যদি টেম্পারেচার ডিফারেন্স ইনটু রো সিগমা হয়ে যায়, তাহলে জিনিসটা ইকুইলিব্রিয়েট করে যাবে। বুঝা গেল? স্যার। আচ্ছা, এইবার এই এই যে ফেনোমেননটা, মানে টেম্পারেচার ডিফারেন্স তৈরি করে ফ্লুইডকে ফ্লো করিয়ে দেওয়া যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, প্রেশার হাইট ডিফারেন্স তৈরি করা যায়। এবার ভেবে দেখো, যদি এমন হতো যে আমার এই কন্টেনারটা ছোট, যে এতটা হাইট তার নেই, এইটুকুই হাইট, এতটা ওটা দরকার ছিল ফর ইকুইলিব্রিয়াম টু প্রডিউস সাফিসিয়েন্ট ডেল্টা পি, এই কন্টেনারটা তার আগেই শেষ হয়ে গেছে, তাহলে কি হবে? ওভারফ্লো করবে। ওভারফ্লো শুধু করবে না, ওভারফ্লো করার মানে এখান থেকে সাইড দিয়ে বেরিয়ে আসছে, তার নয় কিন্তু ইট উইল শুট আপ, এই হাইট অব্দি ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসবে। যে হাইট অব্দি তার পৌঁছানো উচিত ছিল, সেই হাইট অব্দি সে যাওয়ার চেষ্টা করবে, এবং তারপর যেহেতু সে তাকে ধরে রাখার কেউ নেই, সে তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে যাবে। Now this thing is called a fountain effect, that you can actually create a fountain in the superfluid just by changing the temperature. Very slightly, খুব ছোট টেম্পারেচার পাল্টা দিয়ে এটা ফোয়ারার মতো করে সুপারফ্লুইড বেরিয়ে আসে। এটা one of the most drastic behavioral things which superfluids are, যেটা খুব সহজে অন্য কোথাও দেখা যায় না। সহজ না, অন্য কোথাও দেখাই যায় না। This is a unique phenomenon for superfluids. বোঝা গেল? প্রশ্ন আছে কোনো নাকি থাকলে জিজ্ঞেস করো। না স্যার, ঠিক আছে। এবার মানে তোমরা নেটে খালি জন অ্যালেনের এক্সপেরিমেন্টের ছবি, যেখানে ফাউন্টেনটা মানে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে এরকম ফোয়ারার মতো করে সুপারফ্লুইড বেরিয়ে আসছে। এবং ফোয়ারা করতে, তুমি এমনি যে লিকুইড ফোয়ারা করতে গেলে কি আছে, মানে বাইরের লিকুইডকে হয় জোরে চাপ দিয়ে ঢোকাতে হয়, বা চাপ দিয়ে তুমি না ঢোকাও, অন্য কোথাও থেকে মানে চাপটা তৈরি করতে হবে, মানে হাইটটা বাড়ি অন্য কন্টেনারের লিকুইডের লেভেল বাড়িয়ে দিয়ে চাপ তৈরি করে তবে ফোয়ারা তৈরি করতে হয়। এখানে কিন্তু সেটা কিচ্ছু দেখেন, জাস্ট টেম্পারেচার পাল্টাতে হচ্ছে। এইবার যে এরপরে দ্যাট ওয়াজ ওয়ার্ম আপ এই কারণে যে এরপরে আমরা যেটা করতে চলেছি, which will essentially be our last topic on superfluids, that actually is quite a non-trivial calculation, বেশ শক্ত ক্যালকুলেশন। কাজে আমরা একটু সেটা করার আগে একটুখানি গা ঘামিয়ে নিলাম, ওই রিলেটিভলি সহজ জিনিসটা করে। এটা হচ্ছে
sound propagation in helium-2. তোমরা আপনি লিকুইডে সাউন্ড প্রোপাগেশন করেছো তো? একটা লিকুইড বা ফ্লুইডে বহুকাল আগে করেছো হয়তো, মানে সাউন্ড ওয়েভস ইন এয়ার, সাউন্ড ওয়েভস ইন লিকুইড, তার যে ওয়েভ ইকুয়েশন বের করা যায় ইত্যাদি। 11-12 তারপরে করো তো বিএসসি টা মানে মানে বেসিস 11-12 তো ওয়েভ মনে ইকুয়েশন, হয় ওয়েভ ইকুয়েশন বিএসসি এমনি তো ওয়েভ ছিল। ইকুয়েশন করনি? হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়েভ ছিল, না ওয়েভ তো ছিল, কিন্তু সাউন্ড ওয়েভ ওয়েভ। মানে এই ধরো লিকুইড মানে সাউন্ড ইন লিকুইড। এয়ার বা ওই ওয়েভস এন্ড অ্যাকাউস্টিক্স পার্ট আছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এনিওয়ে সেটাতে একটা সহজ মানে সেই অর্ডিনারি লিকুইডে অন্তত for small variations in temperature of pressure, volume, etc., you actually end up with a very simple equation for sound. এখানে যেহেতু প্রেসারের সঙ্গে টেম্পারেচার ভেরিয়েশনটা এর মধ্যে ঢুকে বসে আছে এবং এন্ট্রপি ট্রান্সপোর্টও হতে পারে, শুধুমাত্র যে মেটেরিয়াল ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে তা নয়, এন্ট্রপিও এক জায়গায় যেতে পারে নর্মাল ফ্লুইড ফ্লোটা হলে। এর ফলে কিন্তু বেশ অনেক রকম মজার মজার জিনিস হয় হিলিয়াম-2 তে, যেটা অন্য ফ্লুইড হয় না। So propagation of sound in helium-2 is actually both very complicated, also well complex, not really complicated, and also a very rich kind of phenomenon. এবং তার জন্য একটা অঙ্কটা একটু নন ট্রিভিয়াল, যেটা আমাদের ফাইনাল পার্ট। তার একটা প্রধান জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে সামথিং কল ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড সাউন্ড। Second sound is a phenomenon which does not happen in ordinary fluids at all. এটা শুধুমাত্র সুপারফ্লুইডে হয়। সেটার জন্য আমরা অঙ্কটা একবার ঝালিয়ে নিয়ে হচ্ছে এখানে ব্যাপারটা, যেহেতু ইকুয়েশন গুলো একটু খটোমটো, যেহেতু ইকুয়েশন এবং অনেকগুলো একসাথে করতে হবে, সেটা একটা জিনিস করা যায়, ইকুয়েশন গুলো নাম্বার টাম্বার দিয়ে রাখলে হয়তো ভালো হয়। তাহলে ইকুয়েশন গুলোকে একটুখানি পরপর, এই ইকুয়েশন আবার নতুন ইকুয়েশন নয়, আগের গুলোই। This equation minus divergence of rho s vs plus rho n vn, এটাকে ধর আমি 1 নম্বর ইকুয়েশন বলছি। এই দুটো হচ্ছে দুটো কনজারভেশন ইকুয়েশন। প্রথমটা কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, which is, oh sorry, conservation of mass, this one, and this is the conservation of entropy. আচ্ছা এইবার যেটা করবো, এরপর হচ্ছে সুপারফ্লুইডের মোমেন্টাম, বেসিক্যালি দুটো মোমেন্টাম কনজারভেশন ইকুয়েশন বা একটা মোমেন্টাম কনজারভেশন ইকুয়েশনটাকে সুপারফ্লুইডে, এবার সুপারফ্লুইড পার্ট আর নর্মাল ফ্লুইড পার্টের জন্য আলাদা করে লেখা হয় সেটা। কি হচ্ছে দাঁড়া, পুরো চালু হয়ে গেল, পুরোনো গানটা করতে চলে আসছে। বহুদেব, তোমরা এইসব গান শুনেছো কখনো? শুনতে পেলে কি গানটা? শুনতে পেলে কিন্তু সেটাও বুঝতে পারছি না, বেশ আদিকাল এটা গান কি করে চালু হয়ে গেছিল। Okay, now that we are back, the other thing is যে ইকুয়েশন আমরা লিখেছি, মানে সুপারফ্লুইড ফ্লো ইকুয়েশন, রো এস ডেল ভি এস ডেল টি প্লাস rho s vs dot grad vs equal to minus rho s by rho. আচ্ছা এই ইকুয়েশন গুলোকে আমরা এবার একটু সহজ করে দেবো।
সহজ করে দেবো কথাটা মানেই এই যে এই জিনিসটা খুব গন্ডগোল, এটা একটা নন লিনিয়ার ইকুয়েশন। দেখতে পাচ্ছ যে you have vs squared here, vs times vs here, right? Vs dot grad into vs. So if you change vs by 2 to 2 vs, this term becomes 4 times bigger. It's a non-linear term, not a linear term. And non-linear terms are very, very difficult to handle. Now, sound is difficult enough in a superfluid. And more importantly, we are only interested in very, very small variations in density, temperature, pressure, and the motion. যদি খুব ছোট ভেরিয়েশন হয় তাহলে আমি এই টার্মটাকে, because it is proportional to square of the velocity, and this depends only on the velocity. In comparison with this term, I can ignore this term. ঠিক আছে? sir. তাহলে আমার অঙ্কটাই সোজা হয়ে গেল যে at least for the purpose of small fluctuations, I can ignore the convective derivative term or the special piece which is due to the convection. ওই ফ্লুইডটা সরে যাচ্ছে বলে যে এক্সট্রা পিসটা, সেটা বাদ দিয়ে দিতে পারছি। So the equation now becomes linear, at least as an advantage. So we are actually writing down the same equation as before, but we are only going to ignore terms. We're going to ignore terms which are very, very small. Similarly, rho and del V and del T have দেখতে হচ্ছে 4 নম্বর ইকুয়েশন। আচ্ছা, এর সঙ্গে একটা টার্ম ছিল ল্যাপ্লাসিয়ান অফ ভিএন। We are assuming that once again the fluid flow is so slow that even if you can take off its first derivative, the second derivative almost vanishes. So Laplacian Vn is neglected here. ঠিক আছে? So এই যে ইকুয়েশন গুলো, এগুলো এক্সাক্ট, এইগুলো দুটো এক্সাক্ট ইকুয়েশন, কিন্তু এই দুটো কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেট ইকুয়েশন, যেখানে আমরা দুটোতেই কনভেক্টিভ ডেরিভেটিভ টার্মটা ইগনোর করেছি, আর এখানে ওই ইটা n into Laplacian Vn যে টার্মটা ছিল, which involves second derivatives of the velocity, we have ignored that. So these are not exact equations, but these are very decent approximations for slow flow. এই ইকুয়েশন গুলোতে আমরা কাজ করতে হবে। বুঝতেই পারছি এই চারটে ইকুয়েশনকে একসঙ্গে হ্যান্ডেল করতে হবে, so it's not really a very simple task. Okay, but having said that, it's really not that difficult either. So let's see. এই কোয়েশ্চেন গুলো কোনো সন্দেহের ব্যাপার আছে, তাহলে সেটা বলে ফেলো। তাহলে are these equations okay? With the approximation mentioned, of course. হ্যাঁ স্যার। সমস্যা নেই তো? ঠিক না, আছে। এইবার ইকুয়েশন গুলো শক্ত, কিন্তু খুব হ্যান্ডেল করা শক্ত নয়। কিন্তু দেখো এখানে এদিকে গ্র্যাড টি আছে আর গ্র্যাড টি আছে, এই দুটো ইকুয়েশনের মধ্যে, তাই তো? গ্রেডিয়েন্ট অফ প্রেসার, গ্রেডিয়েন্ট অফ টেম্পারেচার ইন্টারভাইন্ড আছে। So let's do one thing. Let's try to eliminate one with the other. আমার তো আলটিমেটলি প্রেসার, টেম্পারেচার এইসব কোয়ান্টিটিতে ইকুয়েশনটা দরকার হবে, বা ডেনসিটিতে ইকুয়েশন দরকার হবে। তাহলে এই ভিএস ভিএন, ভেলোসিটি অফ দ্য সুপারফ্লুইড, নর্মাল পার্ট অফ দ্য নর্মাল পার্ট, এগুলো তো অবজারভেবল কোয়ান্টিটি নয়, তাই না? আমরা ভিএস আর ভিএন কে তো আলাদা করে দেখতে পারি না। আমরা যে দেখতে পাই ডেনসিটিটা দেখতে পাই এক্সপেরিমেন্টালি, টোটাল কারেন্ট গুলো দেখতে পাই, প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট এগুলো দেখতে পাই। আলটিমেটলি আমার ভিএস ভিএনটা ইন্ডিকেট করে আমার ইকুয়েশন দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু প্রথমে তো দেখা যাক এখানে গ্র্যাড টি দুটোই মিশে আছে। Let's actually eliminate grad T first. Now, how do you eliminate grad T between these two equations? add. Yeah, exactly. Just 3 আর 4 কে যোগ করে দিলেই হবে। তাহলে কি পাবো? আর 3 আর 4 যোগ করে দিলে এটা জাস্ট মাইনাস গ্র্যাড T এসে যাবে, তাই তো?
এগুলো যোগ করি, রাইট? আর ওদিকে কি আসছে? রো এস ডেল ভিএস ডেল টি। আমি যদি এটাকে ডেল ডেল টি অফ জে লিখি, সেটা কি ভুল হবে? যে খেয়াল করে হচ্ছে রো এস ভিএস, তাহলে এই জিনিসটাকে আমি ডেল ডেল টি অফ জে লিখতে পারি। মানে ওই এক্সট্রা টার্ম গুলো যে ডেল রো ডেল টি, আর ওটা তো ছোট, ভিটা তো ছোট, তো নেগলেক্ট করতে পারে। Okay, so this is important. The extra terms that you get here, this is due to del del t of j. You don't really get just these two terms. You also get terms like del rho s del t vs plus del rho n del t vn. The important সেটা হচ্ছে rho s কিন্তু ছোট, rho s বা rho n এগুলো কিন্তু ছোট নয়। After all, these are densities. These are whatever they are, right? এগুলো তো মোশনের জন্য ছোট, আলাদা করে ছোট হয়ে যাবে না। Depending on the temperature, তার ভ্যালু ভিতরে থাকবে। So rho s and rho n are not small quantities. VSBN তো খুব ছোট, এটা আমরা ধরছি না, কিন্তু VSBN এর যে চেঞ্জটা, ফ্লাকচুয়েশন করছে ছোট। ডেল, এটা একটা, এই এক্সপ্রেশন একটাই ছোট কোয়ান্টিটি আছে, ডেল ভিএস ডেল টি, ডেল ভিএন ডেল টি, রাইট? কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি যে সরি, ভিএসবিএনটা ছোট, কিন্তু ডেল ভিএস ডেল টি, ডেল টি ডেল ভিএন ডেল টি ছোট, কিন্তু রোয়েস রোয়েন কিন্তু ছোট নয়। অন দ্য আদার হ্যান্ড, এখানে কিন্তু দুটো ছোট জিনিস আছে। রোয়েসের রেট অফ চেঞ্জ তো ছোট, রোয়েস নিজে ছোট না হতে পারে, কিন্তু রোয়েস কিন্তু খুব বেশি ফ্লাকচুয়েট করবে না। when the fluid flows and you have waves in them, you are assuming that this is because of small variations. So rho's difference is কম হবে। So del rho del t will be small. Vs already is small, so this is second order smallness. সেই জন্য এই টার্মটা ইগনোর করা হচ্ছে। এখানে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ when we are going to do this calculation, basically the calculation, the difficult part of the calculation is keeping track of what we are ignoring and making, and also making sure that we are not ending up ignoring things which we can't ignore. After all, there is a pressure gradient which may be small, but that small pressure gradient is going to produce a change, a motion. So এই টার্মগুলো কিন্তু এর সাথে সমান সমান অর্ডারে। এইটা আরো অনেক ছোট বলে আমরা এটাকে ইগনোর করতে পারছি। বুঝতে পারলে এই জায়গাটা, যে এইটা দুটো ছোট জিনিস গুণ করছি বলে আমি ইগনোর করছি। এখানে আমি একটাই ছোট জিনিস রেখেছি, ডেল ভিএস ডেল টি, তাহলে সেটাকে আমি ইগনোর করছি না। ফার্স্ট অর্ডার স্মলনেস জিনিসগুলো রাখছি, সেকেন্ড অর্ডার গুলো প্রোডাক্টস অফ স্মল কোয়ান্টিটিস, সেগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে? ঠিক আছে না নেই? হ্যাঁ স্যার। তাহলে একটা ইকুয়েশন আমি পেয়ে গেলাম। one of the equation which looks promising. I'm getting minus grad E. This is an approximation, not very bad approximation. Del J vector del P is minus grad E. কিন্তু এর আগে কিন্তু আমরা একটা জিনিস জানি, সেটা হচ্ছে ডাইভারজেন্স অফ J হচ্ছে মাইনাস ডেল রো ডেল, তাই না? তাহলে এটাতে কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশন, এটা তো হচ্ছে বেসিক্যালি মাস কনজারভেশন ইকুয়েশন। আর আমাদের যে দুটো ইকুয়েশন, সেই যে দুটো সুপারফ্লুইড ফ্লো ইকুয়েশন ছিল, সুপারফ্লুইড আর নরমাল ফ্লুইড, টু ফ্লুইডের যে ইকুয়েশন গুলো, সেগুলোতে গ্র্যাভিটিটাকে এলিমিনেট করে এবং অ্যাপ্রক্সিমেশন এটা করে আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। তাহলে এইবার দেখো, আমি দুটো দিকে ডাইভারজেন্স দিয়ে নিই, কি পাবো? ডাইভারজেন্স অফ ডেল জে ডেল টি এদিকে, ওদিকটা কি হয়ে যাবে? মাইনাস ল্যাপ্লাসিয়ান অফ প্রেশার, তাই তো, ডিপ গ্র্যাভ। আর ডাইভারজেন্স অফ ডেল জি ডেল টি, এটা তো হচ্ছে ডেল জে ডেল, এটা কিন্তু আবার ডেল ডেল টি অফ ডাইভারজেন্স অফ জে, দিস কোয়ান্টিটি ইজ মাইনাস ডেল ডেল টি। তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন পেয়ে যাচ্ছি,
ঠিক আছে এটা? হ্যাঁ। Let's call this my equation number 5. আচ্ছা, এইটা হওয়াটা বেশ ইন্টারেস্টিং এই কারণে যে অর্ডিনারি লিকুইডে যেটা হয় রো আর প্রেশার মোটামুটি রিলেটেড হয় একটার সাথে একটা, এবং ল্যাপ্লাসিয়ান অফ পিটা ল্যাপ্লাসিয়ান রো এর সাথে প্রপোর্শনাল হয়। তারপরে যেটা ডেল টু রো ডেল টি ইজ ইকুয়াল টু ল্যাপ্লাসিয়ান রো, যেটা স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন। ডেল টু রো ডেল টি ইকুয়াল টু সাম কনস্ট্যান্ট ল্যাপ্লাসিয়ান রো, সেটাই কিন্তু ওয়েভ ইকুয়েশন, তাই না? স্যার অর্ডিনারি লিকুইডে এইভাবেই কিন্তু আমরা ওয়েভ ইকুয়েশনে পেয়ে দিই যে ডেনসিটি ফ্লাকচুয়েশন একটা বেগের মতো প্রপাগেট করে, এবং তার স্পিডটা কত সেটা সামনে পৌঁছাতে কনস্ট্যান্টে পাওয়া যায়। সেটা বেসিক্যালি প্রেশার রো ডেনসিটির সাথে কিভাবে কি রেটে পাল্টায় সেটার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়, কারণ খেয়াল করো রো জিনিসটা কিন্তু শুধু প্রেশারের উপর ডিপেন্ড করে, টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে, এবং এখানে প্রেশার টেম্পারেচার দূরে ডিপেন্ডেন্সি খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু দিস ইজ প্রমিসিং বিগিনিং, যে অন্তত খুব বেশি না খেটে যা দুটি ইকুয়েশনকে যোগ করে আমরা কিন্তু এটা দাঁড় করিয়েছি কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন করার পর। ওই শক্ত ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশন গুলো খেয়াল রাখা করে ইকুয়েশন পেয়েছিলাম, অন্তত ওয়েভ ইকুয়েশনের মতো না হলেও তার থেকে ওয়েভ ইকুয়েশনটা পাওয়ার সম্ভাবনা সেটা বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন 3 আর 4 থেকে ওই যে এই দুটো ইকুয়েশন থেকে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট অফ টেম্পারেচারটা ইলিমিনেট করেছিলাম, খুব সহজে করে দিয়েছি যা যোগ করে। গ্রেডিয়েন্ট অফ প্রেশারটাকে কি এলিমিনেট করা যাবে? গ্র্যাভিটি এলিমিনেট করবে কি করে? ওটা তো দুটো যোগ রোয়ে করলে গ্র্যাভিটি চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর তারপর কি করতে হবে? এটাকে রো দিয়ে রো এস আর রো এন দিয়ে ভাগ করতে হবে, তাই তো? রো এস আর রো এন দিয়ে ভাগ করতে হবে, তবেই এইটার কোএফিসিয়েন্ট এক আসবে, তারপর বিয়োগ করতে হবে, তাই না? মানে কাজটা বেসিক্যালি সহজ, খুব একটা কিছু করার নেই, কিন্তু জাস্ট যেটা করতেই হবে সেটা করতে হবে। তো দেখা যাক সেটা করলে কি আছে। ডেল বি এস ডেল টি ডেল বি এন ডেল টি বিয়োগ করবো, বিয়োগ করলে যেটা আসছে সেখানে সে লিখে তারপরে ডেল বি এন ডেল টি মাইনাস ডেল বি এস ডেল টি, এই দুটোকে বিয়োগ মানে রো এন আর রো এস দিয়ে ভাগ করে বিয়োগ করার পর এই দুটো কেটে বাদ চলে যাবে। এখান থেকে বিএস বাদ দিচ্ছি, তাহলে এটা কি ঠিক লিখলাম? এটাতে আসছে মাইনাস রো এস বাই রো এন সিগমা গ্র্যাড টি, তাই তো? হ্যাঁ দেখে, ও ও মাইনাস না প্লাস, এই তো। না, এখানে মাইনাস রো এস বাই রো এন সিগমা গ্র্যাড টি, এখানে ফাইনাস আরেকটা মাইনাস সিগমা গ্র্যাড টি, তাহলে আলটিমেটলি দাঁড়ালো দাঁড়ালো দাঁড়া, হ্যাঁ, ডেল ডেল টি
এটা কিন্তু মাইনাস রো সিগমা বাই রো এন, তাই তো? ঠিক, তাই তো? এটা ওই সিগমা গ্র্যাড টিটা কি প্লাস ও সিগমা গ্র্যাড টিটা কি হ্যাঁ, গ্র্যাটিট মাইনাস সিগমা মাইনাস, এটা মাইনাস গ্র্যাটিট। ও রো, ও হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলাম, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। আর এই রোয়েস, আচ্ছা এখানে দেখো রোয়েস প্লাস রো এন রো, তাই না? এটা তো অ্যাকচুয়ালি রো এন বাই রো, রো বাই রো এন। এটা হচ্ছে রোয়েস প্লাস রো এন বাই রো এন, তাই না? রো বাই হ্যাঁ রো স্যার এন হ্যাঁ স্যার। আমরা পাচ্ছি রো এন ডেল ডেল টি আর ভি এন মাইনাস ভি এস। এটাকে আমরা একটা ইকুয়েশন নাম্বার দিতে পারি। কত নম্বর হয়েছে আমার ভুলে গেছি, 6 নম্বর হবে তাহলে। 8 নম্বর এটা ছিল, এটা 6 নম্বর। তাহলে আমরা কিন্তু এই যে গ্র্যাটির একটা ইকুয়েশন পাচ্ছি এখান থেকে, কিন্তু আবার গ্র্যাটি কিন্তু আরেকটা ইকুয়েশন পেয়েছি। গ্র্যাটি আরেকটা ইকুয়েশন পাইনি, কিন্তু আরেকটা ইকুয়েশন পেতে পারি। ওই সিগমা ইনভলভ করে আছে, তো এই সিগমা ইনভলভ করে আরেকটা ইকুয়েশন কি আছে, এটা, তাই তো? স্যার এখন ডেল ডেল টি অফ রো, হ্যাঁ বলো। না না হ্যাঁ বলছিলাম এটা বলো। কিছু না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এইবার তাহলে একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেছি, যারা আমরা ওই ওয়েভ ইকুয়েশন তৈরি করার জন্য আমার যা লাগবে সেটা হচ্ছে ল্যাপ্লাসিয়ান টি আর ডেল টু টি, ক্যাপিটাল টি ডেল টি টুর মধ্যে রিলেশন, মানে ল্যাপ্লাসিয়ান অফ টেম্পারেচার একটা রিলেশন। তাহলে এইবার অন্য যে জিনিস সেটা নিয়ে কাজ করা যায়। হুম, এই যে জিনিসটা ডেল ডেল টি অফ রোস, এটা যদি ভেঙে নিচ্ছি তাহলে কি দাঁড়ায়? হচ্ছে মাইনাস ডাইভারজেন্স রো সিগমা ভি, তাই তো? এবার বাদিক থেকে বেরিয়ে লিখতে আসছে রো ডেল সিগমা ডেল টি প্লাস ডেল রো ডেল টি ইন্টু সিগমা। এর মধ্যে খেয়াল করো এন্ট্রপিটা অলরেডি ছোট, আর এটা হচ্ছে এটাও ছোট, এই রো ডেল সিগমা ডেল টিটা বেশ ছোট, কিন্তু এটা ফার্স্ট অর্ডার। এটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, এটা ছোট, কিন্তু ফার্স্ট অর্ডার। এখানে কিন্তু চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, চেঞ্জ ইন ডেন্সিটি আর চেঞ্জ ইন সিগমা আর সিগমা দুটোই ছোট, কাজে দিস ইজ স্মল কোয়ান্টিটি, এটাকে আমরা বাদ দিই। সেরকম এই দিক থেকেও সেভাবে একই কারণে ডাইভারজেন্স। তাহলে এটা তো এতে হচ্ছে এইটার নাম বাদ দিতে পারি একই কারণে, তাই তো?
আচ্ছা, আজকে মনে হচ্ছে আর শেষ করা যাবে না, কারণ আর অনেকটা করতে হবে। একটা কাজ করি, লেটস কল ইট ডে টুডে, নেক্সট দিন উইল ফিনিশ দিস অফ। নাকি আজকে শেষ করে দেবো? আর মিনিট 10 লাগবে, তো মিনিট 10-15 লাগবে, তোমরা কি বলো? আপনি যা বলবেন স্যার। না, এটা কি আর সহ্য হচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্রশ্ন। করি আর এখানেও স্যার, বেশ করি করি না করে নেবো, 15 মিনিটস স্যার। ঠিক আছে, ফাইন, ওকে। তাহলে এবার কি দাঁড়ালো? আচ্ছা, এইবার তাহলে আমরা পাচ্ছি যে রো ডেল সিগমা ডেল টি, with this approximation is working out to be minus sigma rho s দুটোই কিন্তু ডাইভারজেন্স ভিএন, তাই তো? কিন্তু এটা আমার বাদ দিয়ে চলে গেছে, সেটা না, বাদ দেবো না, সরি, এটা ভুল বললাম। এই কথাটা ভুল বলছি, কারণ সিগমাটা নেসেসারি একটু ছোট নয়, এটা আছে। এখানে যে অন্য টার্মটা বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ ভিএনটা ছোট আর ফ্লাকচুয়েশন ইন রো সিগমা এই কোয়ান্টিটি ছোট, কাজে এটা দুটো ছোট কোয়ান্টিটি গুণফল। সিগমা নেসেসারি ছোট না, রো আর সিগমা এগুলো তো মাস ডেন্সিটি, এন্ট্রপি ডেন্সিটি যেগুলো, সেগুলো ছোট হবেই বা কেন, যা আছে তাই আছে। তার ভেরিয়েশনটা ছোট, এখানে যেমন যেহেতু ভেরিয়েশন ইন রো সিগমা, এর সঙ্গে ভেলোসিটি which is স্মল, এটা ডট করা হয়েছিল, এইটার প্রোডাক্ট অফ টু স্মল কোয়ান্টিটিস, এটা বাদ যাবে, এটা কিন্তু বাদ যাবে না। কিন্তু এটা যদি খেয়াল করো, ডেল্টা ডেল্টি কত আমরা অলরেডি জানি, তাই না? ডেল্টা ডেল্টিটা কি? মাইনাস ডাইভারজেন্স অফ জি। Right, this is minus divergence of J. That's why I need the J here. So rho del sigma del T, sorry, is this quantity minus the sigma times this minus sigma, sorry, এটাকে আমি এদিকে নিয়ে আসি, এই যে নিচে রো ডেল সিগমা ডেল টি, এটা কত হলো? মাইনাস সিগমা টাইমস ডাইভারজেন্স অফ জি। ডাইভারজেন্স যেটা কি, যে খেয়াল করো রো এস বিএস প্লাস রো এন বিএন, তাহলে কি থাকবে তাতে? রো এস ডাইভারজেন্স অফ বিএস প্লাস রো এন ডাইভারজেন্স অফ বিএন, এটাই কি শেষ? রো এস বিএস প্লাস রো এন বিএন, তার ডাইভারজেন্স করলে কি শুধু এই দুটো টার্মই থাকে? রো এস বিএস এর ডাইভারজেন্স যদি করো তাহলে কি হয়? একটা শুধু রো এস বিএস এ করলে কি হয়? ও বুঝলাম বুঝলাম, ডেল ডেল এক্স অফ রোটা মানে বাদ চলে যাচ্ছে তো, মানে রো ওই ক্যান্সেল একই হয়ে কথা, যাচ্ছে। এখানে যেটা হবে গ্র্যাড রো এস ডট ভিএস এর টার্ম প্লাস রো এস ডাইভারজেন্স ভিএস, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। অ্যাকচুয়াল ফর্মুলা থেকে তাই আসে। কিন্তু আবার একই কথা, ডেন্সিটি যেহেতু ডেন্সিটি ছোট না, কিন্তু ডেন্সিটি ভেরিয়েশন ছোট, আর ভেলোসিটি গুলো ছোট বটেই, কাজে এই টার্মটা আমি ইগনোর করবো, করলাম শুধু এইটুকু লিখতে। সেরকম একই ভিএন এর জন্য একটা টার্ম বাদ দিলাম। এবার দেখো এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে গেল। দিকটা, ডান দিকটা, দাদা কি হলো এখানে? এইটা, এটা কেটে গেল, তারপরে হলো কি মাইনাস সিগমা রো এস
divergence of Vn minus Vs. এটা প্লাস, সরি এটা প্লাস হবে, এটা 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 এদিকে যাচ্ছে, প্লাসই হওয়ার কথা, সেই জন্য এটা কাটছে, তাই না? ডেল্টা ডেল্টি তো মাইনাস ডাইভারজেন্স অফ জি, যখন সেটা এদিকে গেলে তখন সিগমা টাইমস প্লাস ডাইভারজেন্স অফ জি হবে, আর ডাইভারজেন্স যেটা হচ্ছে এটা প্লাস টু মোর টার্মস জাস্ট ভেরি স্মল। আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো? আলটিমেটলি দাঁড়ালো ইকুয়েশনটা এরকম। একটা ইকুয়েশন আমার অলরেডি ছিল, সেটা হচ্ছে রো এন ডেল ডেল টি অফ ভিএন মাইনাস ভিএস হচ্ছে মাইনাস রো সিগমা অ্যাট টি। আরেকটা ইকুয়েশন অফ ভিএন মাইনাস ভিএস আবার পেয়ে গেছি, সেটা ডাইভারজেন্স অফ ভিএন মাইনাস ভিএস minus rho by sigma by rho s sigma, তাহলে এই হচ্ছে আমার 7 নম্বর ইকুয়েশন। 6 নম্বরটা ছিল this was number 6। আচ্ছা, এই দুটোর মধ্যে আমি যদি ভিএন মাইনাস ভিএস কে তাড়িয়ে দিতে চাই তাহলে কি করব? তাহলে যাবে কি? একটা ডাইভারজেন্স আছে, একটা ডেল ডেল টি আছে, এই দুটো কি আমি এই টার্মটা পুরো বাদ দিয়ে দিতে পারি কিছু করে, এলিমিনেট করতে পারি? খুব সহজ, যেটা আগেই করেছি, এটাই করেছি, মানে হচ্ছে ধরো এটার জন্য কি করে কি করতে, তাহলে এখানে তোমার ছিল ডেল জি ডেল টি ইকুয়াল টু মাইনাস গ্র্যাড টি, আর ডাইভারজেন্স অফ জি হচ্ছে ডেল রো ডেল টি। আমি এখান থেকে কিন্তু এটা তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, তাই পি আর ওর মধ্যে ইকুয়েশন দিয়ে গেছিলাম, তাই না? এখানে আমার ভিএন মাইনাস ভিএস টা বসে আছে দুটোতেই, আমি যেটা দাঁড়াতে চাই, কি করে দাঁড়াবো? খুব সোজা, কি যে বলছিলে বোধ হয়। দাঁড়ানো মানে কি, আমি যদি সেটা করতে পারি যার ফলে বাদিক দুটোই বাদিক সমান হয়ে যায়, তারপর তো সে দুটোকে বিয়োগ করে দিলেই বের চলে যাবে, তাই না? তা কি করলে এটা আর এটা সমান হয়ে যাবে? মানে এটা তো নয়, এটা সমান হবে না, কিন্তু এটাকে কি করলে আর এটাকে কি করলে পুরো সমান হবে? এই 7 ইকুয়েশনটার টাইম ডেরিভেটিভ নিয়ে নি, তাহলে মানে ওইটার ভিএন মাইনাস ভিএস এর 7 ডেল ডেল টি হবে, আর 6 এর ডাইভারজেন্স হবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার, রাইট? হ্যাঁ তাহলে স্যার, বাদিকটা সমান হয়ে যাবে, তাহলে ডান দিকটাও সমান হতে হবে। তার মানে কি পেলে, রো বাই রো এস সিগমা ডেল সিগমা ডেল টি এর ডেল ডেল টি will have to be equal to rho sigma by rho n এর ডাইভারজেন্স। মাইনাস সাইনটা আমি দুদিকে কেটে দিয়েছি, ঠিক আছে? এইবার নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে, এটাকে খুলে লিখলে আমি লিখবো রো বাই রো এস সিগমা আর ওটায় পাবো রো সিগমা বাই রো এন প্লাস এন। ঠিক না ভুল?
কি ঠিক না ভুল? see divergence of rho n rho sigma by rho n পার্টটা এটা এটা নিয়ে আপত্তি আছে কি? না মানে কি বলছো এটা ভুল? হ্যাঁ, এখানে যেমন একটা অ্যাডিশনাল টার্ম থাকতো, সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট অফ রো সিগমা বাই রো এল ডটেড উইথ গ্রেডিয়েন্ট অফ টি, তাই তো? স্যার ও দুটো তো গ্রেড এদিকেও আছে কিন্তু ওই সেই জন্য কথা, এদিকেও ডেল ডেল টি অফ রো বাই রো এস সিগমা কিন্তু ডেল সিগমা ডেল টি থাকে। এটা একই ব্যাপার, দুটো ছোট জিনিসে গুণ করা হচ্ছে। ভেরিয়েশনস ইন টেম্পারেচার, ভেরিয়েশনস অফ রো, এগুলো ছোট। যে দুটো ছোট ভেরিয়েশনের গুণফল কাজে এটা ইগনোর করা হচ্ছে, এখানেও তাই। আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল করো যে এখানে কিন্তু আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশনের উপর অ্যাপ্রক্সিমেট করছি, কথা মনে হতে পারে, তা কিন্তু করছি না। আমরা শুরু থেকে যেটা করছি সেকেন্ড অর্ডার অফ স্মলনেস ইন এন্ট্রিজ ইগনোর করে আসছি। যেহেতু আমরা প্রথম থেকেই সেটা ইগনোর করেছি, লাস্টের স্টেজে সেটাকে ধরে দিলে কিন্তু এই কিছুটা ভুল হয়ে যাবে। থ্রুআউটই কনসিস্টেন্টলি ফার্স্ট অর্ডার টার্মগুলো রাখবো, সেকেন্ড অর্ডার টার্মগুলো রাখবো না, এটাই আমরা খেয়াল রাখতে হবে। কাজে আলটিমেটলি ইকুয়েশন গুলো কিন্তু হ্যান্ডেল করাটা তো শক্ত নয়, কারণ শক্ত যে জিনিসটা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার টার্মগুলো, সেগুলো আমরা ইগনোর করবো ধরেই নিয়েছি। কিন্তু সেটা একটু খেয়াল করে করতে, যে আমরা ঠিকঠাক করছি কিনা। তাহলে আমার এলো ডেল টু সিগমা ডেল টি টু হচ্ছে রো এস বাই রো এন সিগমা স্কোয়ার ল্যাপ্লাসিয়ান টি, তাই তো? তাহলে এই হচ্ছে আমার বোধহয় কত নম্বর ভুলে গেছি, হয়তো 8 নম্বর ইকুয়েশন। কিন্তু এইবার দেখো আমাদের কিন্তু দুখানা ইকুয়েশন, আমাদের যে প্রেশার আর এই 5 নম্বর ইকুয়েশন ল্যাপ্লাস ডেল টু রো ডেল টি টু, এটা একটা ইকুয়েশন হলো del 2 sigma del T2 equal to rho n by rho s by rho n, sorry, rho s by rho n sigma square to the plus NTL. এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে ডেন্সিটি আর সিগমা এই দুটো জিনিসই তো আলটিমেটলি আমার প্যারামিটার, এবং তার ফলে প্রেশার যেটা, সেটা কিন্তু রো আর সিগমার ফাংশন, টেম্পারেচার তাই। এইবার এই জিনিসটা আমি একটা জিনিস করবো, যেটা হয়তো উচিত নয়, মানে এটা স্টেপ জাম্প করবে, কিন্তু কিন্তু আমরা ক্লেম করছি এটা, যে আমার আছে হচ্ছে ডেল টু রো ডেল টি টু হলো সহজ ল্যাপ্লাস অফ পি, আর পিটা হচ্ছে রো আর সিগমার ফাংশন। সেটা ব্যবহার করে আমি এটাকে লিখতে পারি দেখি বিশ্বাসযোগ্য। এক্ষেত্রে ঠিক ঠিক করা হলো না, কিন্তু গন্ডগোল কিছু করা হচ্ছে। আর সেটা আমি তো ভেরিফাই করতে ছেড়ে দিলাম, যে প্রেশার যদি এটা রো আর সিগমার ফাংশন হয় তাহলে, হ্যাঁ ডেল টু পি ডেল রো টু, সেই টার্মগুলো থাকতো। কিন্তু ঠিকই বলছো, যে আমার তো প্রেশার যদি রো আর সিগমার ফাংশন হয়, তাহলে আমাকে ধরো ল্যাপ্লাসিয়ান করতে হবে, মানে ডেল টু পি ডেল এক্স টু করতে হবে, তারপর ডেল টু পি ডেল বাই টু ইত্যাদি করতে হবে, তাই তো? তাহলে ডেল পি ডেল এক্স করলে
একবারে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ডেল পি ডেল রো কনস্ট্যান্ট সিগমা ডি রো ডিএক্স। এটা একদম চেন রুল। এবার তুমি আরেক অর্ডার ডেরিভেটিভ করছো, ডেল টু পি ডেল এক্স টু করছো, তাহলে এটাকে আবার ডেল ডেল এক্স করতে হবে, তাই তো? ডেল ডেল এক্স, এটাকে যখন তুমি ডেল ডেল এক্স করবে তাহলে কি পাবে? ডেল পি ডেল রো এট কনস্ট্যান্ট সিগমা ডি টু রো ডিএক্স তো পাবে, সেরকম এখানে ডি সিগমা ডিএক্স টু দাম পাবে, তার সঙ্গে আরেকটা দামও পাবে। সেটা কি? এই যে জিনিসটা ডেল পি ডেল রো এট কনস্ট্যান্ট সিগমা, এটাও তো আবার রো আর সিগমার ফাংশন, তাই না? হ্যাঁ এই যে প্রেশারটা এক্স এর সাথে পাল্টাচ্ছে কেন? কারণ কারণ রো আর সিগমা এক্স এর সাথে পাল্টাচ্ছে, আর পিটা রো আর সিগমার ফাংশন, সেই জন্য আমরা চেইন রুলে এটা ইউজ করেছি। কারণ ডেল পি ডেল রো এট কনস্ট্যান্ট সিগমা এটাও তো অ্যাকচুয়ালি রো আর সিগমার ফাংশন, তাহলে এখান থেকে একটা এক্সট্রা টার্ম, সেই এক্সট্রা টার্মটা আমরা ইগনোর করবো কেন? যেমন ধর এটা আমার del 2p del rho 2 at constant sigma d rho dx plus আরেকটা টার্ম আসবে del 2, এটা দুটো টার্ম আসবে del 2p del sigma del rho d sigma dx, তাই না? মানে এটা তো সিগমার জন্য পাল্টাচ্ছে, এক্স এর জন্য, রো এর জন্য পাল্টাচ্ছে, ইনটু d rho dx, তাই তো? এই টার্মটা আমরা ইগনোর করছি কেন? আর এটা থেকে আরো দুটো টার্ম আছে, মানে প্লাস del p del sigma constant rho into d2 sigma dx, ব্যাস এরকম একটা টার্ম আছে। এই দুটো টার্ম আমরা ইগনোর করছি কেন করছি? সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভটা আরো বেশি স্মল হয়ে যাচ্ছে, আর ওটা ফার্স্ট অর্ডার না, ডেরিভেটিভের সাথে সেকেন্ড মাল্টিপ্লাই। অর্ডার ডেরিভেটিভ স্মল হচ্ছে বলে নয়, কিন্তু না না সেটা নয়। দেখো প্রেশার কি করে ডেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে বা সিগমার উপর ডিপেন্ড করে, সেটা তো মেটেরিয়ালটার উপর ডিপেন্ড করবে। তার যে ভেরিয়েশন গুলো ছোট, এটা তো আমরা বলতে পারছি না। আমরা কি বলতে পারি? আমার মোশনটা ছোট। We are only considering a situation where there are small fluctuations inside my fluid. যে ডেন্সিটি ফ্লাকচুয়েশন গুলো হচ্ছে সেগুলো ছোট, যে ভেলোসিটি গুলো হচ্ছে সেগুলো ছোট। ফ্লুইডের প্রেশার কি করে ডেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে বা তার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কুড বি ভেরি হিউজ, সেটা আমি সেটা the overall physical property of the fluid has nothing to do with small variations. আমি আমি আমার জিনিসটাকে যে ভেতরে ফ্লুইড থেকে অল্প সরা, এক জায়গা থেকে অল্প একটু সরছে বা ডেন্সিটি অল্প পাল্টাচ্ছে, কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা এখানে খেয়াল করে, এখানে ডেল্টো ডেলেক্স আছে, বাইরেও তো একটা ডেল্টো ডেলেক্স আছে। এই সেকেন্ড ডেরিভেটিভ গুলো ছোট, এটা কিন্তু আমি আদৌ বলছি না, তাই হতে পারে। সেটা ডিপেন্ড করে ফিজিক্সের প্রপার্টির উপর। এটা দুটো ডেল্টো ডেলেক্স এখন ফলো হয়ে যাচ্ছে। রোটা এক্সের সাথে কিভাবে পাল্টাচ্ছে, দ্যাট ইজ পার্ট অফ দ্য ফ্লাকচুয়েশন ইনসাইড, দ্যাটস স্মল। Del sigma del x is small, into del rho del x, that's a very small quantity. So this is ignored because, again, second order smallness quantities are to be ignored, not because second derivatives are small, but because product of two first order derivatives is small. Second derivative কি তোটা কোথাও ইগনোর করিনি, দেখো খেয়াল করে আমরা তো ল্যাপ্লাসিয়ান রুল del 2 rho del 2 এগুলো নিয়ে কাজ করছি, কিন্তু they are not second order in smallness. দুটো ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ গুলো যদি ছোট হয় তাদের প্রোডাক্টটা ছোট, এখানে তাই সেটা ইউজ করা হচ্ছে, ডেল্টো ডেল এক্স ইন্টু ডেল্টো ডেল এক্স, ডেল সিগমা ডেল এক্স ইন্টু ডেল্টো ডেল এক্স, এগুলো ছোট, তাই তো? বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ধর এখানে একটা জিনিস ভুল লিখেছি মানে নোটেশনটা ভুল লিখেছি, জিরো ডি এক্স হবে না, ডেল্টো ডেল এক্স, কারণ রোটা তো এক্স ওয়াই জেড ডিগ্রি ফাংশন, সেটাও ডেল টু ডেল এক্স টু হবে, সিগমার বেলা হতে দেখে যেটা পেয়ে যাচ্ছে যে
তাহলে এবার এটা তো গেল ডেল টু পি ডেল এক্স টু, এবং ডেল টু পি ডেল বাই টু এরকম হবে, ডেল টু পি ডেল টু সেরকম হবে, সামনে ওই একই ডেল পি ডেল রো এক সিগমা থাকবে। তার ফলে এই যে জিনিসটা, এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি, ঠিক আছে, ল্যাপ্লাসিয়ান বিটা। বোঝা গেল? আবার খেয়াল করো, আমি কিন্তু সবসময় প্রোডাক্ট অফ টু স্মল কোয়ান্টিটি ইগনোর করে এখানে আসছি। সো আবার ইকুয়েশন যে দুটো, সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ডেল টু রো ডেল এক্স ডেল টি টু হচ্ছে ডেল এক্স টু না, তিনটে নিয়ে থাকবে, কাজে এই হলো একটা ইকুয়েশন। খেয়াল করো, এই টার্মটা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু এটা আমাদের খুব চেনা ওয়েভ ইকুয়েশন ইন আ ফ্লুইড। এবং এই যে ডেল পি ডেল রো at constant sigma, that is actually related to the bulk modulus. তো যদি মনে করো সেই ক্লাস 12 পড়েছিলে যে speed of fluid, speed of sound in a fluid, that basically depends on the bulk modulus. ওই এইটা থেকে এটা স্কয়ার রুট হচ্ছে স্পিড, তাই না? এটা না থাকলে জাস্ট ওয়ান del 1/c² del 2 1/v² del 2 del t2 equal Laplacian rho, basically the wave equation. এইটা হচ্ছে v²। যদি অন্য ফ্লুইডটা না, যদি অন্য টার্মটা না থাকে, সুপার ফ্লুইডের ক্ষেত্রেই এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, এই সেকেন্ড টার্মটা থাকে। আর ঠিক একইভাবে ডেল টু সিগমা ডেল টি টু, এটা এসে গেছে কিন্তু ল্যাপ্লাসিয়ান কি ছিল, ল্যাপ্লাসিয়ান টিকে সে একইভাবে টিটা যেহেতু টি আর রো আর সিগমার ফাংশন, আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি। ওই ঠিক এক্স্যাক্টলি একই কারণে, সেম কাইন্ড অফ অ্যাপ্রক্সিমেশন বিং মেড ওয়ান্স এগেইন। ঠিক আছে, সরি ল্যাপ্লাসিয়ান কি তো নয়, এটা ল্যাপ্লাসিয়ান ল্যাপ্লাসিয়ান রো। এই হচ্ছে wave equations in helium 2. Okay. What is the major difference between ordinary wave equations? In ordinary waves, also physical body, in ordinary waves, basically, whenever the fluid flows, it carries the entropy along with it. Right? Entropy, fluid flow করে গেল, fluid সঙ্গে সঙ্গে entropy চলে গেল। এখানে কিন্তু সেটা ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়, বা আরো সহজ একদিক দিয়ে। ফ্লুইড ফ্লো করে গেল, তার মধ্যে নর্মাল পার্টটা এন্ট্রপি নিয়ে যাবে, কিন্তু সুপারফ্লুইড পার্টটা কিন্তু এন্ট্রপি নিয়ে যাবে না। কাজে নর্মাল ফ্লো, যেহেতু দুরকম ফ্লুইড দুরকম ভাবে ফ্লো করছে, এন্ট্রপি আর ডেনসিটি একসাথে ফ্লাকচুয়েট করে না। নর্মাল ফ্লুইডে করে, ডেনসিটি ফ্লাকচুয়েট করে গেল, তার সাথে সাথে এন্ট্রপি ফ্লাকচুয়েট করে যাবে, তার আলাদা ইকুয়েশন হয় না। এখানে দুটো ইকুয়েশন আছে, একটা ফর দ্য ডেনসিটি ফ্লাকচুয়েশন, একটা ফর দ্য এন্ট্রপি ফ্লাকচুয়েশন, এন্ট্রপি ডেনসিটি ফ্লাকচুয়েশন। Density and entropy density can actually fluctuate independently of each other because of this equation. আর এই ইকুয়েশন গুলো দেখতে একটু খটোমটো হতে পারে from the equations you have seen for wave propagation. একটা জিনিস তো আছে যে প্রথমত wave propagation ইকুয়েশনটা হচ্ছে ইউজুয়ালি এরকম দেখতে, ল্যাপ্লাসিয়ান রো। এখানে ডেল টু রো ডেল টু এর মধ্যে ল্যাপ্লাসিয়ান সিগমা ঢুকে বসে আছে, ডেল টু সিগমা ডেল টি টু এর মধ্যে কিন্তু ল্যাপ্লাসিয়ান রো ঢুকে বসে আছে। সো দিস আর মোর ডিফিকাল্ট ইকুয়েশন টু হ্যান্ডেল। আচ্ছা, আজকে বরং এই অবধি থাকার পরের দিন আমাদের এই ইকুয়েশন সলভ করে এখান থেকে what can we say about the motion of the fluid, or kind of wave motions that it can have, kind of small fluctuations it can have in helium 2, সেটা নিয়ে কথা বলতে হবে। that will also take us around half an hour. তো পরের দিন সেটা নিয়ে কথা বলা যাবে, এইখান থেকে কি করে
আমরা ওই ফার্স্ট সাউন্ড, সেকেন্ড সাউন্ড ইত্যাদি যেগুলো হয়, বিভিন্ন ধরনের যে সাউন্ড হয় সুপারফ্লুইডে, সেটা বুঝতে পারবো। দেখা যাচ্ছে সুপারফ্লুইড ফ্লো এর যে ইকুয়েশন গুলো, those are more complicated than the equations that we have for ordinary fluid flow. In particular, wave equations are more complicated, but the solution, ultimately finding the solution from there will be rather rather simple. কিন্তু সেটা করতে একটু সময় লাগবে, এটা আমি পরে দিই। ঠিক আছে, এমনি কোনো প্রশ্ন তো আপনি জিজ্ঞেস করতে পারবেন। স্যার ঠিক আছে। এর পরের দিন বলো।